Привет всем, привет Феська, Капитошка. Все, коробки я сделала, Арина включила, потому что участвовать. Так, сегодня продолжаем проходить эту сюжетку основную, которую я думала, что пройду за стрим, оказалось, что нет. Там еще проходить. You'll never believe what I've learned.
Что он там узнал такого, что мы не поверим? Что за грохот? Привет всем, кто зашел. Михаил, Руслан, помощь, привет. Тякс. Что нам расскажет What did you интересного? discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Короче, бла-бла-бла, ничего интересного And не don't feel сказала sorry for особо. Ominous. Keeping this to ourselves for now is Так, for нам his нужно own будет good. шахту найти вход. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to Он просто знал, когда join? приходить. You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Такие их разборки просто на уровне детского сада. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Would you please meet with me in the Great Hall? I have come upon a difficult time, and I need a friend. Опять нужно сходить со всеми поговорить. Вчера было. Так. Сначала сходим в тайную комнату, нужно все растения собрать. Потом уже болтать пойдем со всеми. Deke has some exciting news to share. Спасибо большое за елик, спасибо. Так, все собрали. Так, где там в большом зале вроде было? Почему на карте не отображает? Вот появилась. О, у нас опять 7-Eleven на арене. Он, кстати, уже был с нами. Или она, я просто не переходила, не смотрела на страницу, кто там. Some days are more difficult than others.
Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my О, mind, злобный кусь, спасибо большое. and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. I'm sorry, Natty. Спасибо I wish большое there за was элик. something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days are good because of you. The bad days, however. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's Кстати, miserable ракету lot. же запустить надо. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to Просто, ну, suffer начали, the я вспомнила, спасибо. consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. Все, поболтали. It was very helpful. Все, запустили. Вот опять тут горит этот сундук, который сейчас найти никак не могу. А он где-то есть. Так, нужно еще с Поппи поговорить, чтобы вернуть. А, почему она исчезла? Спасти мне надо. Так, пойдем искать вход в шахту. Как далеко. Спасибо большое, спасибо. О, Топот, привет. Ну как далеко-то? А можно как-то не сражаясь с ними пробежать до входа, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему именно тролль здесь должен быть? Вот за что это? Еще в угол зажали. Мало места. Как-то, я не знаю. Ворота очень сильно врезает. Там еще и в спину мне тролли тоже накидывают. Давай, 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 давай. Enjoying this. Impressed? Кто там мне в спину? Так, ладно, все, бежим. This place stinks of Fanrock and his Или он cronies. туда побежит сейчас? Нет, не побежит? No sign of Lodgott out here.
He must be inside already. Блин, потратил столько этих эликсиров уже. Отваров, точнее, рябиновых. Look at the size of this mine. Something seems wrong. Так, а если мы сейчас вот так вот, получится пройти у нас? This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. This cart ought to get me deeper into the mine. Just like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Куда мы едем? Who was on that car? Will ya? That has to be the end up ahead. Так, я что-то запустила, что непонятно. There's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can Опять help возле her, каких-то I катакомб must find встретиться. it. I'm requesting your help. Accio. Catherine. Опять там тролли внизу. Блин, я не смогу пройти. А если мы как-нибудь вниз вот сюда? I need to pull this platform closer. Так, и ничего не происходит, да? Блин, как спуститься-то вниз-то? Нужно какую-то платформу подвинуть, а ее здесь нету. По этим штукам сбоку я не пройду. I see a platform below. I wonder if I could use it. Я вижу, что она внизу. Accio. А, то есть до этого не сработало, сейчас сработало, да? It's always my turn for patrol. Знаешь, что мы проходим, никто нас не видит. Все, красота. Ни с кем сражаться не надо. Раскидался тут тапками. Блин, а вот тут я как-то не пройду мимо, походу. Тут раз, два, три. Что там ходит? А, блин. Вообще без вариантов. Ладно. Ranrock is here.
That's the speed to release boat. Так, мне нужно желтое. Желтое. Так, поставим заморозку вот сюда. И пока так оставим. You seem fond of dark magic. How did you survive our encampment in the cursed mountain? What does this one mean? The broken path, I suspect. Да ё-моё. Oh, that student defeated our encampment in the tower. That's the student who uses How did you do that? This'll be a lot. Oh, sweet wine. Much too slow. Pity. Not quite. We're on the brink of something big. You won't defeat us all! No, that's better. It's impossible. Get away! Too soon. Да блин. What is it? That was unimpressive. When do you think to give up? Easily dive. What an unfortunate disappointment. Didn't have to end this way. Это будет тяжело. Так, а если вместо этого? Так. Да не, сплю на заморозку ставить. А, хотя, может, это попробовать сделать? Так. При попадании поджигаются. Так, и... Возьмем, что было. Хотя не, оставлю вот эту, которая есть у меня. А мы точно мимо них не можем пройти? Ты, может быть, быстренько прибежать туда? I didn't touch your helm. But thank you for making me Вот the first object of Москвы, your больше вот этот suspicions. ходил, который мы стоит первый конфликт, вот как раз она поджигает. Так, дополнительное попадание приводит к огненным взрывам. По идее, взрывы должны тоже наносить как раз урон, по идее, ко всем. Так, что у меня там еще? Так, выбивает палочки. Пройдите врагов по... А, кстати, можно вот это поставить. Вот, да, вот, как раз. Так, это к себе притягивает, это не то. Так, во. Либо вот так вот сделаем. Короче, пробуем пробежать. Если не получится. Давай. Давай. Просто мимо. А, нет. Не прокатило. Like that.
получше пошло. Так, спасибо за подсказку. Так, все что ли? Все, да. Revelio. Как ячейки заполнены? Я же вроде только вчера все очищала. Когда успел заполнить их все? Да, в принципе, можно этих уничтожить. Пару штучек. Ничего страшного, переживу. Мрачный костюм нашла. Revelio. Bombarda. Confringo. Что мы опять запустили? Лифт? О, лифт. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Какая она хочет все это в одиночку уничтожить здесь? Победить всех врагов. Да блин. Не хочу. Не хочу, не буду. Но придется. Так, сколько их тут? Раз, два, три, 4. А, тут еще и тролль. Ё-моё. Вот только тролля мне еще и не хватало здесь. Ranrock will lead us to victory. Ну, кстати, попроще получилось. Дьявс. Все, что ли, собрали? Так. А почему ты подсвечиваешься? Тебе как-то сломать, наверное, надо. О, у нас победа на арене. Спасибо большое, Капитошка. 3 мейка, фейсика. Благодарю. Нам нужно как-то его взорвать, наверное. А, так легко и просто, да? Ну ладно. Нужно было найти взрывчатку, положить ее сюда. А тут, оказывается, просто все. Легко и просто все было. Нет, не залезешь? Так, где-то еще должны быть столбы. Еще 2 штуки. Так, нужно бежать тачку, получается. Да, я уже нашла. That is unfortunate. No matter, we will build another.
I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Он дневник ему отдал. It cannot be. All this time. You knew. You knew where it was. Сейчас его убьет? Are you all right? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. Он всем крыша поехал, да? I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! Abracadabra! Его просто камнями засыпать? Серьезно? Poor Lord Gok, dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. События печальнее и печальнее складываются. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Так, стоп, куда-то не то нажала, да, походу? Ну да, мне нужно было выйти на борт и обратно зашла. Ну, бывает. Бывает. Так, куда мне там надо? Идем рассказывать, что произошло. Вообще лагать все начало.
Поближе вход не могли сделать, тут просто бежишь через ползамка. Так, вот не то побежала. Куда ты не туда? А, нет, все правильно, надо было просто вниз пойти. Revelio. Wish I brought the pet owl to school. I'm sorry. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. Интересно. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Какая-то тоже прям далековато, я бы сказала. Спасибо большое, Капитошка, за элик. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. То есть он будет меньше боевки? Да я в жизни в это не поверю.
Так, найдите подсказку, как эти комнаты. Просто жечь. Нет, нет. Так, вот это вот. Ну вот и все, надо просто сжечь. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Нам, кстати, на мышку дракона похоже. Так, говорить с профессором. Давайте поговорим. Do you recognize the head sculpted there? Допустим, я знаю, например. It looks like a grab horn. And the Дорога. prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty Вот of до grap берега. horns lives nearby. They call him Спасибо большое за the этим. Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Ну что, пойдем. Пойдем искать. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Так, идем искать. Ну, даже по фарму можно по пути. These rocks have seen better days. А как-то обойти можно, чтобы коробочку поют, нет? Ну ладно. Там все живой? Revelio. Да-да, получил, я видела. Прям сейчас эту пару минут всё сделаю. This must be the place. Так, ладно, пока это мы не дошли до этого. Сейчас все сделаем. Так, как раз прям успели, прям впритык. Там осталось это 3 часа действия. О, все. Все, отлично. Так, уже где-то внизу должен быть, разве нет? Теперь можешь опять с маленькими закидывать там, где судья этим молотком машет. Very well. Lord of the Shore, show yourself. Так, ну что сейчас будет? Ой, какой красивый. Большой такой. You are a fierce one. Блин, прямо в сторону не прыгаешь.
внимание, как выяснилось. Так. А если мы сейчас сделаем на него вот эту штучку. Тоже у нас не работает. Эффективная. Так, а если мы на что? Так, у нас прям урон получает удара об землю. Так, а если мы вот это попробуем? И попробуем... Не действует. О, и вот это сделаем штучку. Вот так вот. Такого в деревне было. Мне кажется, больше второй, наверное. Давай. Кориду здесь. Так, нет, об землю тоже не работает на него. О, вот это сделаем тогда. Спасибо большое, спасибо за элик. Я же ему все половину хп снесла. Или сейчас он разозлится, как будто у него будет это ультудар от меня. Утонет сейчас, нет? Походу, да. Походу, я его разозлила просто. Походу, я его просто разозлила. Да почему она уворачиваться к нему не ходит? Блин, я же нажимаю. Не хочет уворачиваться, да? Давай, беги. Она почему-то очень сильно тормозит, когда пытается именно вернуться. Я не знаю почему. Как запоздала реакция. Потому что в обычном мире такого не было. Давай, немножко осталось, забей уже. Рыбалка есть здесь. Что так вот будет? С этим, с гипогрифом. Все такое, хватит за голову, нет? I need your help, friend. Чистая музыка на фоне играет. Мы приручили монстра.
еще атаковать может. Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы начать. С индикатором мысли дарморога, так как истощают его. Прикольно. Это вам не на лошадях кататься. Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. One less human to worry about. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Кстати, вот это состояние тоже прикольное. С животными. Так, и начало мне уже нравится, тоже забавно. Тяжело было немножко. This could prove dangerous if I'm not careful. We're crossing that bridge whether you like it or not. Сбивай всех. You've made a mistake. Time for you all to clear out. Давай, тысяч. We had that murder. Expulso! Ну, может, почти сбежали. Еще музыка прям эпичная, торжественно играет. Надо просто стоять. Я думаю, немножко как-то было протаранить. Эффектно, ничего не скажешь. Это было прикольно. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Ачивку получила. Флешбеки, опять флешбеки.
Hello? Isadora? Isadora? Честно, ведь что-то такое, что его поразило до глубины души. Mr. Morgan, Mr. Morgan? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Они же справятся с ним против нее. Потом выяснилось, что они, кажется, не смогли его убить, он там как-то выживет сейчас. She's alive. Ага, да, неожиданно. Даже как-то комментировать не хочется. Немножко прям угнетающая обстановка. The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many.
so we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Так, ну ладно, пойдем-то, наверное, поговорим пока всеми остальными, пока там недоступно задание с Олливандером. Как-то все так все закручивают и закручивают сюжет дальше. Я, короче, забагалась от рова, и значки там, где арена отображается, и все остальное, почему-то у меня пропали за пределами экрана. Я их теперь не вижу. Бывает. Ладно. А, там нужно с этим хотите поговорить. С гномом. Пока мимо идем. Some exciting news to share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Так, нам теперь нужно будет еще феникса спасти.
Revelio. Это беготня по замку, через ползамка бегать немножко уже напрягает, если честно. Так, а здесь у нас что? А потом пройдем к успеху. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies, others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Так, ладно. Что у нас там дальше? Спасибо большое. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's Wand. How and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd
bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. It is done. Так быстро. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Ну, здравствуйте. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Печалька. Так. Вот это поставим. Вот эту штуку поставим. Так, это оставим. Угу. И пусть, наверное, будет вот это. I'll make it. Rookwoods don't go down easy. No more happy. Желтое на заклинание. Да нет, вернись. Так, мне нужно желтое заклинание. Так, тогда мы сделаем вместо вот этого вот так вот. Time to teach someone a lesson!
pay for that. Ah, how delightful. I'll make you wish you were back at school. Expulso! You got some skills? That's just the beginning. What? From above! What are your thoughts on electricity? I'd quit now, while you're still alive. Так, все что ли? Нет. Нет, где-то еще один должен быть. Нет, все. Серьезно, вот так вот. Надо просто бежать? Ага, надо просто бежать. Окей. Так, мы спасли себя. Где там? Где он там? Так, по новой, да, будет? This has become personal. Come on, too afraid to fight back. That was a mistake. Just warming up. I'll rip your brain out your ears and see how you like it. Still no. I'll watch the last. Bingo! Had enough? No more happy days for you. To your knees. Cuprido! Had all their teaching in school. That's just the beginning. Take it! You're no match for me.
третий круг. Ага, все. Revelio. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Так, надо продать все ненужное. Revelio. Да блин. Aloha Mora. Все, отлично, еще и животных спасли. Кстати. Revelio. Так, надо все продать, сходить в Хоксмит. Недалеко. И пройдем дальше испытания проходить. You're back. Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand.
I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. Must be the way to the repository. Это было эффектно. У нас 10-я победа на арене. Спасибо большое. Так, идем в пещеру хранителей. Думаю, там будет весело. We can only hope that we're not too late. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Damn, the goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. We must be getting closer. Ranrock will be. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Бежим вперед тогда. Значит, такой месиво здесь просто будет.
я люблю. I see it, and I don't know. Еще и мелкие здесь эти. Да ё-моё. Немножко. Professor, that wall. That's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Метваров мало осталось. Ranrock must be Привет, getting Арахис, привет. closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Listen, more. Да, правильно, куда нам без гоблинов? Ты просто на каждом шагу не будет. Glance off of me. Tunnels haven't brought us much luck so far. Идем дальше. We're getting closer, Professor. That way.
Dragons have somehow evaded the castle's defensive charms. Isn't this it? We shall make quick work of them! They got this. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hecat. Thank you, Professor. How nice of you to stop by. Such a number of worries coming from this way. Prepare to surrender now. More of Ranrock's damn noises! There you are. Тролля. We couldn't be happier to see you, Professor Sharp. Мои любимые рыцари.
Вот тролли и рыцари, прям терпеть их не могу. Я что-то метик напоминает близняшек из Атомхэр. The wand! Quickly! Это будет что-то эффектное. А вот и хранилище открыли. We made it. Спасибо I'm большое за relieved we Элик. got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Да, оставим, наверное. I plan to keep the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? I plan to keep it a secret for now, but in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. Сейчас что-то будет. Ну да, ну да. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. To no one! Это было ужасно. Power from the repository.
Your beautiful magic is no match for mine, child! Нужно связь с магией его разорвать каким образом. Как я разорву эту связь-то? Что-то я заюзал, да, и теперь сработало. А, вот опять, да, что-то? Нет, это не акция сработала. Нет, там у меня третий скилл, это не акция. Что-то другое сработало там. Но со второй панельки какую-то я использовала. Ну, буду сейчас тестить. Да, вот первую акцию уже выяснила. У меня всего 9 отваров осталось, это очень мало. Это очень мало. Your beautiful magic is no match for mine, child! Давай, появляйся. А, слушай, они по цвету отвечают. Там нужно как-то это по цвету определять. Вот, сейчас оно желтое, надо почему-то использовать желтое заклинание. Блин, далеко было, не сработало. Давай, давай, восстанавливайся. Да, опять не сработало. Так. Блин, да я выйду. Вот. There seems to be some fighting you after all. No matter.
не то делаю. Или то. Так, это у нас на акцию, да? А, еще и красная. Прям идет. Все, у меня тварь закончилась, еще один остался. Он еще больше половины хп. Это жестко. Так, мне нужно по максимуму отварами сначала запастись. Без них вообще там делать нечего.
По-хорошему нужно и зельями тоже пользоваться. У них там 14, да? Вон, там уже 11-я победа на арене. Спасибо большое. Что-то как-то прям выматывает эту битву. Еще 3, да, можно создать? Угу. Так, максималка 25 у нас. Так, нужно, во-первых, заклинание расположить так, чтобы у меня и сиреневый, и желтый на одном были. Так, вот это мы сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот. Вот это, наверное, сюда переместим. Так, это не действовать не будет. Так, это у нас уже стоит. Или все-таки вот так можно сделать? Так. И вот так вот. Наверное, поможет. Как раз можно будет, если что, вот так вот местами менять, чтобы это ПКД. Ну, стрелять, может, поможет, конечно. Но не уверена. Блин, жесткое испытание, конечно. Какой там ближе к нему-то будет? Нет, не вот это. Я думаю, там полегче будет. Ну как он далеко-то? Если мы отсюда побежим.
Вот такая вот жизнь несправедливость, да. Так, а я так понимаю, мы сейчас заново будем проходить, да, полностью это подземелье, хранилище? Эх. Надо постараться на этих мелких гоблинах и троллях не тратить эти отвари рябиновые. Как-то без них обойтись. Чтобы на финалку осталось побольше. Да, что будем заново все это слушать. Victor Rookwood. Godric's. Так, пропустить. He would have... Oh. You have completed all of our trials, and you have done so... Так, нам здесь тоже поменять. Так, увеличение урона от заклинания. Во-первых, сейчас вот это мы поставим. С We мелкими can будем only hope that использовать. we're not too... Как-то думала, попроще будет прям в разы. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Damn, the goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. Ну, и чё ты не бежишь? If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. Ranrock will be pleased with our Let's get it. Rather unwise coming back this way. We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Another troll. Where are the other professors? I see it, and I don't know.
the way forward. Very perceptive, mine. It worked. Let's go. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Listen, more goblins up ahead. What? It's the student! Fools of a feather! I won't let How nice of you to stop by. Let's get this over with. Come on here! Since before you were born. These tunnels haven't brought us much luck so far. We're getting closer, Professor. That way. Revelio. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Timing couldn't be better, Professor Hecat. Thank you, Professor.
won't stop. Enough of this nonsense. Я видел него в прошлый раз. Или было? А, было. Ну, поздравляю с рекордом. Пусть стриминг как в магазин идет. Пропустить можно, мы это видели уже все. Нет, нельзя. The wand! Quickly! Я не хочу этот Трон Груси смотреть. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain. Miriam believed she did. What? I plan to keep... But now, I plan to keep... Вот это, наверное, поставлю. Вот что. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child! Потому что я накопила суперудары специально. Вот хватит суперударами.
Но больше мне копиться не будет, к сожалению. Она, блин, далеко находилась, ё-моё. Да чё он так далеко находится, не срабатывает? Блин, нечестно. Там еще какие-то отсечки непонятные на ХП у него. Видимо, что-то будет, когда этой планки достигнет. Да почему она туда стреляет, когда я в ту сторону смотрю? А еще в разных местах эти щиты появляются. Вот, я сейчас бью вот эту плашку сейчас. Я очень много карт потратила. Да-да, фаза. Где он? А, он где-то летает, он вижу по карте. А я же не могу никуда спуститься-то теперь. Может, должен по сами прилететь? Что дальше? А дальше-то что? Я не понимаю. Так я понимаю, что под пройти надо, но там только вниз, если упасть, больше некуда. Ну, допустим. А, вот эта площадка, значит. There's nowhere to hide now, Ranrock. Опять не достигла цели. Далеко слишком.
работает. Нужно какой-то другой здесь поставить. Так, какая бомбарда, это уже было у меня. Вот это пусть будет.
Feel it! You are stronger than you know. Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Ну, там было логично, он типа свою роль выполнил и вернулся к жене. У него жена же погибла. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, suddenly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker Какой of себе knowledge. соло в ДД He built a проходить какие-то такие, не reputation знаю, подземелья. Мне еще хила и танка не хватало, вот прям очень charging не into хватало. the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Please meet me as soon as possible. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's.
Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. Ну, уже весна. А вот не знаю. По логике вещей, да. А, вот, поздравляем, вы завершили основной сюжет игры Hogwarts Наследие и подошли к концу своего учебного года. В связи с грядущими экзаменами СОВ сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте мир, выполняйте задания, в том числе побочные, и постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Так что сюжетку я прошла всю. Да. 2 дня. 2 дня. Вот что потребовалось, чтобы пройти до конца. Но это было очень сложно, это прям тяжело. Последний бой это прям нечто было. Как будто, не знаю, залпом целка просто в соло прошла. Да, отвыкла я уже от таких этих испытаний. Спасибо, спасибо. Я прям вымоталась, вот честно. Так, сколько там процентов я прошла по итогу? 81, да? Ну, в принципе, там осталось только уже мелочевка всякая, уже которую пройти. Это уже попроще. Прям в разы попроще. Там задания, исследования остались. Это уже мелочи. Ну я-то изначально очень много побочек проходила. Я же там всякие эти испытания мэрные делала. Не, я делала очень много поначалу. Это вот именно последние 2 дня прям сюжетку вот прям чисто в минутах делала все. Так, сколько часов там по итогу получилось у меня игровых? 44 часа. 46 вот по итогу вот я сейчас сохранила. Это вместе с побочками, со всем этим, то, что я делала перед этим. Прям тяжко. Так, ладно, что у нас там по заданиям? Главное, остальное я прошла. Так, нужно поговорить. Встретиться. Вот этого паука я все никак убить не могу. Почему-то у меня это с одного удара почему-то убивает. Так не могу понять, почему. Так, это у нас на метлах. О, надо Феникса найти. Так. Пойдем, наверное, сейчас с ней встретимся. Ну, с ней как морально отойти не могу от последнего боя. Фух. Ну, кстати, с фазами прикольная штука. Так, здесь можно-то летать?
Рыцарь-правитель тоже с фазами был. Честно, даже внимания не обратила. Там просто как-то я... Вот на фоне того, что было сейчас, я, оказывается, все очень легко проходила до этого. Просто тоже не с первого раза, но как-то полегче было. А вот здесь прям, да, там прям фазы очень помогли. То, что я накопила эти суперудары перед тем, как начать с ним битву, тоже помогло очень сильно. И он прям сильно там хп выбило вначале. И зелье, кстати, тоже. Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we Так, came, первую and цель я they'll want to закончила, help. это основная цель пройти. Вторая вот добить до 100% Perhaps they'll be прохождения. able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. I'll let you know what I find. Единственное, меня почему-то расстроила немножко ситуация с этой Сидорой, то, что просто ее убили. Я думаю, там как-то по-другому немножко ветка с ней закончится, вот именно сюжетная. И с этим Себастьяном. Просто там столько времени уделялось в игре, то, что вот он хочет спасти сестру, там гоблин виноват, а в конце... А, это был не гоблин? Ну ладно, все, спасибо, я пошел пока.
Тоже как-то нелогично немножко закончилось. А времени прям много уделили там диалогам и его вот именно к этому отношению, то, что он хочет отомстить, там все такое. Странно немножко. Ну это ладно. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Так, надо у него всё лишь. Я не хотела пить это зелье. Блин, ладно. Это уж случайно. Так, надо, конечно, все сегодня лишнее снять. Потому что смысл ходить в перчатках, там с шарфом. Лето на дворе. И плащик надо снять. О. Нормально. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Так, надо заклинание теперь поменять, обратно установить, как у меня было. Так. Вот это, наверное, вернем. И вот это. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Ну, паучки, радость. А почему меня какой не показывается? At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Spiders on. Don't start. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. This room is taller than it looks. Остановись тоже, дай залезу. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Зато после той битвы вообще фигня с пауками, с всеми остальными сражаться.
Watch your step. I nearly slipped there. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Хотя не понятно, что с этими костями сделать надо. Они когда встречаются. Какие-то непонятки. О, здрасте. О, вот это надо мне вернуть точно. Место... Так, что это у нас? Наверное, вот так вот сделаю. Rebellion. Wingardium Leviosa. Ну, допустим, вот положила свою кость, там что-то светилось. А в итоге ничего не происходит. Ну окей, есть второй комплект. There's something here by the altar. Тоже сложила, и тоже ничего не произошло. Так, здесь приликаю что-то. Нападают баррикады. What did you find? Rebellion. Bombarda. Так, ладно, сначала с ним поговорим, потом будем дальше смотреть. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Так, ладно, пусть пока думает. Bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Ну, окей. Or, in this case, no bone. Ладно, пусть пока он там смотрит. О, да, кстати. Арена. У нас там победка еще одна. Все, аренки выключила. We've made it this far, but clearly we have more to do. Так. Вот там далеко идти. Ладно, вернемся обратно. Хотя, там тупик вроде в конце. Что там просто какой-нибудь этот будет, сундук опять.
И там люмус у нас. Reparo. А, репару у меня там. А, на единичку надо было нажать, все, окей. Так, вот эти штуки надо выключить. А почему не срабатывает? Не хочет. Lumos. Bombada! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Почему не срабатывает? Incendio! Так, ладно, не хочет, не надо. Lumos. Будем так по старенький ходить. Да давайся. Wingardium Leviosa! Bombada! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Accio! Ага, вот хоть появились. Wingardium Leviosa! А, не хочет работать. По идее, там из них должен либо какой-то мост получиться, либо ступеньки какие-то. Wingardium Leviosa! Но они почему-то не двигаются. Bombada! Я туда я могу пролезть, а обратно нет, да? А, вот она сюда их поднять. Wingardium Leviosa! Так, а дальше? Короче, непонятно. А, теперь обратно в лес. Так, короче, ладно, пойдем обратно к нему тогда. Здесь у нас что? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Я не очень понимаю, что с костями делать надо. Вот. Wingardium Leviosa! А, они еще и не двигаются.
Надо уже на свежую голову тут думать, что с ними делать надо. Вот я буду на сегодня заканчивать. Наконец уже коробки открылись. Кстати, поздравляю тех, кто играл в коробки. Вот, сохранить все. Все сохранилось. Вот, потом спасибо большое, кто сегодня сел на стриме, наблюдал за этими перипетиями сюжета. Наконец я завершил эту основную стадию. Вот и спасибо за участие в аренах. Вот увидимся на следующем стриме. Давайте всем пока-пока.